equality. And the last pillar, being Pillar 6, is international relations and global markets. And also, as you are quite aware, the President of the Republic of Botswana, Advocate Maboko, during his State of the Nation address, set the tone on key deliverables within the first 100 days in office. And to speak to that, to those, let me invite the Minister for State President, Honorable Moeti Mohwasa, to address us. Honorable Minister. So, nayo ke leng hano ke bitswa Moeti Mohwasa ke santse ke romilwe ke tautona wa lehatshe la Botswana go lebella dikgang tse di amana le ofisi ya gagwe mme ngwe pele ga ke simola ba gaetso ta ke lemoge bonna teng ga permanent secretary mamorekisi permanent secretary mme ba itse magolwane ba puso wa hano ka go halogana ga lona ga nka lo balolla nako e ka re bolaya mme ke tsaya gore go mo go supa go bereka mmogo le go raga ke molokeng e tlhokagalang gore re kgone gore re delivere on our mandate. Ke a leboga nna ne ke tsaya gore pele ga simolola go santse go na le thulaganyo ya bogologolo e ne go thola go ntse go dira bo check 1212 ke bona malatsing a go se thola go le teng ba gaetso. Firstly, please permit me to congratulate the President on a historic State of the Nation address that he heralded a new day in Botswana. Re leboga tautona ka his State of the Nation address, which is unique and salient on a number of levels, as it was not about political platitudes, but about people-centered needs. Unpacking the MSP mandate following government-aligned ministries' rationalization and portfolio responsibilities will be the key purpose of this press conference. And to unpack the State of the Nation address by the President, relay the ministry relevant. He will also touch on the transformative commitments and elections in the next 100 days. And 100 days, so held like 26th February. Our ministry is about restoring trust, maintaining peace and security, revitalizing the economy, and building equity. Tagisman legaba IEC bagaitsu ke tatso la gensi bua se khwale Setswana. Presentation I make as a khwa ba ga di khanle ta etsa at the end of the press conference. Ke lebetsa gape o ke a gakollwa go lemoga bona teng ga mothusa tona mo phuting. I get to la rele mo ya no ha re ta mo ya na ke lebetse gore ya no kana le ene ke mo assistant minister mo phuting ke ene o han me o ha ga re a bere mbunso with that beautiful smile ba gaetso ta ke simolle go bua ka IEC we had a manifesto which was launched ko Tlokweng le UDC. Re ipapatsa re bolella Batswana gore ha le ka re thopa re ta diratse ebe Batswana ba re no we enter into a contract le rona e se mo tsenga di 30 tsa October. Mo manifesto wa rona ne re tlhalositse gore to dira di reforms di le mmalwa ngwa di makgota le gore ne re dumelane le bone gore tatara ba ka ke IEC re tlhalositse re le ba UDC kana go e o re batla gore di talama di balalo go di polling station le ditse dingwe ya la di paakanyo tse ne ra ganya di nne teng mo molao tse e leng gore ke tsa gore tabo re kopane le di party tsotlhe
mo kgweding ya ga December gore tere ba akanye Electoral Act. This is a commitment e leng gore santse re le mo go yone ka gore ba gaetso ha re ka sekara re le batho ra itwetsa gore ha re bua le batho re dira ka re dumalane ke tsa gore batho ga ke ba re tshepa me UDC government illa ha eta nthalositse batho ha re simolola gore we are a project e leng gore ke a setšhaba, and as we walk along we have to make sure gore we on board batho and ba tla re guide mo santse gore se dire. Se sengwe se ne re te re bua ka sone ba gaetso ke gore re tlo lebela the mandate wa IEC and make sure that IEC is independent. Jaga entse ka rona ne dumela re IEC as it is right now ga independent. So gona le diwe tse di mmalwa tse leng gore ta discussa mabapi le go baakanya Electoral Act. E latelang ke ya DCEC. I'm going to be brief ya ka ke tlhalositse gona le notes ba bega dikgang ba ta di tsayang. Le seng gore ta di tlhalosa ga le ntse le botsa. Re dumela gore DCEC ka ntseng ka teng ga ya tshwanna gore e ra ha ntsa pego ya yone e ise go go tautona. What it should in fact do is submit its report to Parliament. Ibile re batla gore the actual act ka bo yone ya ka ntse ya DCEC e te le byo ya sepsa ka gore re batla makgota a ikemela a le nosi, even the appointment of the head ya IEC swantse gore go ne le committee ya Parliament e swantse gore e mo interview go le public setšhaba se re editse ga ba sena go dira interview be ba ka dira recommendation to the president ke nngwe ya di-reforms re batlang go di dira. Dikgang tse dingwe di amana le ya DPSM, in particular ya DPSM la itse gore ne re ntse re bua ka gore o tshwanetse gore go baaka nngwe bargaining council. We have had the opportunity ya go interact le the head wa DPSM ebile re dumalane gore re tshwanetse gore by the end of February e be re baakantse gore ano bargaining council e be bereka. We are going to review with a view of amending the Public Service Act. Mr. Tasidera, in consultation with the unions. We are going to do is to develop a national value system and code of conduct for public servants. And also, we develop and launch a digital citizen feedback platforms for Batobarona. Rabata hokotsa re tape ba ga isweleng teng. Ebile ne ke re bua le ba DPSM. Gore go na le di-standards ga o kwalla ko goromenta ngwa ba o ka setseng ke mo di-notice boarding ke mo kgabiso gore ga o kwala you should get a response within a week. After a week sonse go dira le se dio tseo ka maswabi ga diragana. And we have resolved gore sonse jo di baakanye me mama tsholo maybe le re batla gore yo leng gore o header a department ha go kwadile go be le di-standards a ba sa di sele morago go tshwanetse re motho wa tsele dikgato ka gore mona re ba sa dira tiro. For now, Mamorekisi, my peers, ne re dumelana gore at the level ya rona ga ra tshwana re ne le sepe se batho ba se re begelang go ete 2 days re sa boela ko bathong. It's frustrating gore le thopa batho le tsa makgetho a lona la neela batho gore ba dire tiro tsa lona. Batho ga ba dire ditiro tsa rona ba nna hela wa nna dikgwedi o emetse go thuswa. So, what is the government communication? Department of Mass Media. We have always said, and I will repeat, what mass media in the NC is a propaganda arm. Yeah, the ruling part. If you are a mass media, it's a board, independent from political interference. That is still our position.
So the mass media, the government should compete for space more like everybody else. This thing ya go dumela dikgang ke tse ile go di tswa go governmente ga re dumela le tsone dikgang ke dikgang ha ile gore re tshwantse gore re bone gore bata coverage re le puso. We have a department e eteletsweng pele ke re kwapa e leng gore ke yone ta dira ntiro on our behalf. We are also going to look into other pieces of legislation tse leng gore ga di letelle ba bereka ka dikgang go dira tiro ya bone sente. Jimmalwa ba di itse, we are going to have an engagement very soon. Ke tsa go dikwaletse ba editors forum le ba MISA ka gore batla go baakanya seemo se. Re buile gape gore re batla gore jaaka tautona na bua ko mahalape tautona ke ene di chief spokesperson sa government ha tlhalositse kana tlhalositse, which is also mo maitemong a rona gore tshwanetse gore dipuo tse dingwe le tsone di tshwanetse gore di buiwe. Ke tsaya gore ba BTV le ba Radio Botswana ba tla dira thulaganyo ya maleba go make sure gore batho ba ngwe le bone ba ikutlwa e le bonthangwe ya setšhaba ka go bona dipuo tsa bone di buiwa. Ke tsaya gore tse tsotlhe ba gaetso di tla re thusa mo seemong se e leng gore babega dikgang ba tla nna le go bereka mo seemong se e leng gore go na le kgolesego. But we are going to have an engagement. Babega dikgang have disappointed some of us, we have to say. We've always argued for self-regulation in that regard. So we have to put in place measures. Self-regulation. The state has no business more regulating. As you know, Department Arona, the disability. So we are looking at ensuring that the Disability Act, the conventions United Nations, National Disability Council, 31 March 2025, appoint disability officers by 31st of March. Ya norabata re bere menokeng e bere thuse makgotlo a ikametseng ba leng gore ba dira le dikgang tse e leng gore di amana le ba bana le bogole ba lla ba gaetso ba na le dikgang tse e leng gore ga di ntse di sa reetswe kana di sa akogelwe. Mme lona la society ga re simolola go hetola the way re dirang le batho na bogole ka teng. La ga dikago ithala go dira dikago tse e leng gore ga di take into account diemo tsa bone. These are issues that we'll have to talk about re le setšhaba gore motho a tsena supe gore na setšhaba se se kgathalang. National security and safety. Bagaetso, I think tari simoleng hena re tlhalosa gore re na le tshologelo e ntsi mo mapodising mme ga bona sepe se se ntsi se re se ga mapodisi gore ba dire tiro e maleba. Ra robala re sologela gore ga re tsoga re ithedi tsa rona di le mmogo mme ga re akanye gore bone ba leng gore sentse ba re tlhokomelle a ba na ditsompelo tse di ka ba letelelang gore ba re tlhokomele. Selo se tshwanetse re se baakanye mapodisi ntse ba one ba sa duelwe sente, two ba sa hiwe ditsompelo tse di lekaneng. Ha go letsa lepodisi ha wa go lebella ha gona dikoloi mo police station mme re batla ha o letsa bo lepodisi le gore ga gone ho ha go mpelo ithela ngwana o etse mo toileteng o sa ntha o letsa go police go di ditso tso thoka ga di balolla tse le gore na le sologelo mo polising ka tsone mme ga re ba ha ditsompelo tse di lekaneng. Gompieno go mona konye ke apologize se o la ha through you ramapodisi gore mapodisi ne ba theoetse ka nako ya dithopo sa tsiene nako e leng gore ne le important mo go rona and we regret gore mana go nya gompieno mapodisi ga ba ise ba amogele madi a bone ka gore a gona madi a go ba duela mme re sologela gore tare ngwaga re a Christmas mapodisi ba duetswe ga re ke ra bua ka moralo wa mapodisi o ka godimo mme re sa ba duela ba gaetso a e ka be le 2000 pula a e ka be le bokae
e tsa gore madi ke madi ha o kolota batho e ba dela puso wa sa banele o dira morale wa bone so ke tsa gore tse re tana re ntse re bua ka tsone tse ya mana le welfare ya bone staffing accommodation le tse dingwe ya lo gape se sengwe gape batho ba na le go bua ka gore mongwe go na le potso maro ba e bua gore mapodisi ba ba na le baka ba ntse ba le bo constable ba trying to santse re taka thulaganyo e leng gore ta re thusa gore mme gone go na le structure sa dituelo se le go la o sa promote mme gone o ka duela take into account your length of service santse re tere se ka seke DIS Act to ensure that it aligns with the objectives sa government wa gompieno ta utwana na bua mara ba gore ba ga itse simolang go bua hela le sare le reditswe me ke tsa lo ama le ba uto gore re batla mo mo go lesege re bue re phutulogile ke tsa gore se se tala khanna ta nna ngwe e time hera o ta yetone ta limita go le ta bua go ithalla ha ka se sengwe se ne ke re bua ka sone ba ga itse ke tsa gore batho ba itse ka thulaganyo ya smart boards ne ra kanya gore re governmente re he hose access ya internet batho ba mo di kgaolong le mo di rural communities and le mo di community centers ka gore ba ga itse maranyane ke one bokamoso re thokana re be mo ngwana la access maybe there was by the end of November go ta bo connectile dikwele tse di mo di kgaolong rural schools di 100 ka maikelo a gore by early 2025 be re connectile 300 schools HLCC isimotse ka 1994 e le go rotloetsa gore go nne le dipuisano gare ga puso le private sector e ntse e sa tsene sa le tsene la bohelo pele ga COVID ba business Botswana ba ba le mo dinareng ya bone ka Friday ba ntse ba lla ka yona mme re solohela gore mo ngwagong o tang HLCC ya simolla ka gore la itse re tshwanetse gore re create ditiro di le 500,000 by 2029 le UDC so gore se re se kgone re ka kgona hela with the support and input ya ba dikgwebo jaanong go na le dikgang tse ithelang di tshwenya ka gore go na le local level le o tshwanetse gore go na le interface we le batho ba di-business ka maikelo a rarabolla dikgang tsa bone even ka di-ministries ka di-sectora yalo jaanong gore dilo tse re di kgone ke gore re buisanye le ba e leng gore ke bone ba ba hirang batho go sa le gore government ga ke a hira batho ke tiro e tshwanetse gore re tshwaraganye gape le makgotla a babereki National Planning Commission ba ga etso e diletro ya yone NDP 12 ne se tse hedile me ha e dira ba diletro ya yone ne ba dira ka di priorities tsa government no tswa government mo re mo ha tsana ba ga etso tangana di priorities tsa UDC government and the priorities are we are going to look into the draft e be re bona gore ya la ena yang the objectives tsa rona me re solela parlamente ta kopana ka February ka January gore te hitise the NDP 12 gore re ha budget e tsena ka February e be re ka kgona gore e be re ka dirisa manane wa hitiswe mo session ya parlamente ya January no gona le mogopolo engwe ba ga itse mola wa leta gore budget e karana for 90 days esa hitiswa ke parlamente which meant gore ne kana re ka 1st of April e be gore bena le budget e tsamaiswe e hitiswe ke rebo go be re no go mo ha go tsamaelane le senare se batang the law allows go ka nna yana mme ga re ke re dira gore motho a le mongwe hela ke ena rebo le tiriso ya madi that is why di tsere tshwetso ya gore ka January parlamente ne yone e ta bonyeta e hitisa NDP 12 so se le gore nka se tlhalosa ba ga itse ke gore rena le we have a responsibility rona le lona collectively gore gone gore le setšhaba re ithele tse e leng gore batla gore re se ithele le dikgetho tsa rona UDC government go na le batho ba e leng gore ba ra bangwe
We have emphasized hore ga rena go ntsha ope mo tirong a ke tse re rang kutlwisisa ga rena go ntsha ope mo tirong babegadikgang ke kopa re teleng quoten sentle mongwe le mongwe o na le tiro ya e hilweng o tshwanetse gore a dire jalo and serve the government of the day, but not just the government of the day, but batho ba e leng gore re ha ka bone. The government is not part of the structures sa UDC. E bereka e le ko e le goromente. We are talking about people ba e leng gore ba rutile ke ra hatse le go dira tiro ya e ba e dirang. A o ka ba appointed ke batho ba hitileng a ba ko ba rileng mme go na le batho ba e leng gore ba hirilwe ba tshwanetse ba dire tiro ya ka ba hillo tshwanetse ba e dira. The expectation those people will not undermine our government. Whoever undermines the government of the UDC kana mona rota ba undermine authoritarian hilweng ke batho and by extension undermining the very act yone mo dileng gore a hiriwe. So we unfortunately are not going to tolerate same where people are going to undermine us, but not going to undermine anyone. Are tshwaragane mmogo re thuseng setšhaba re make sure gore re thabola lefatshe la rona. We will meet ka 2029. Ebile we would like to encourage mbabediro la puso ka gore kgang e fola under kgang ya lepata la DPSM le leng gore mo ministry. But Puso Moeti, we are not going to, we are free to associate le mokgatlo o batang. But we are told what in the past, whether it's true or not, some people will get membership of a particular organization. And how inconvenient, ba rulaganya gore membership ba teng karata e wela ha batse gore go support ba mo mokgatlong o. Please don't go, setseneng go. Rona emphasis rona is on merit. Membership ya gago e tla go letella gore o tselo dira ha se ta na membership card ya gago ke merit e le gore o tla na o diga merit hala o supa gore o dira ha sele you don't na le bokgoni. Why should you be denied opportunity to serve your own country yo mongwe ene a go ntse le ena seba le hatsile? So we want to make sure gore mekgatlo tswana bo DCEC bo IEC tse leng gore re fila gore di ka re thusa mo ditirong tsa dihalwa di ska sa khopakgopetse jiwa maybe le ha di bereka di reporte to the president. Other ministers ba tata ba bitsa ba ga dikgang ba bua le lona so that se tautona se buileng ka maphata a bone ba te ba tatse re kwapa is here to assist and facilitate what ana le bitsa go telekopana it's our regatile ka lo ba gaetso ke sone sende le sibile itse mme ne ke tsa robe ga dikgang hanta la ke bua ka kganya lona ya gore to kopa lo ba ga dikgang ngwa ka bole le itumetse ke bona ba ngwa ba ile lo kana no ba ga ba itumele gore ba ta go le thusa gore I mean I know gore ne le na le ntwa ka kganya DCEC Act gore lo ene ya le pitaganya and many other pieces of legislation. Mme re sontse re thaloganya ba gaetso bogolo jang lona ba gaetso ba ga dikgang gore re solohela gore to le thusa go le bereke sente mme ke kopa gore ano ba ga dikgang le se ka itira ano be le gore ano lona ke lona anong le hatisong ga thalosa ke batla go le gokolele sa nyatseng gore ano la go takere go ya ke le be le simola le terrorize society. That is why we work at self-regulation, and we want a situation where highly regulated. If you learn element, we have issues. One, access to the courts is expensive to litigate. However, at times, but don't be had stories in Megadikang, Umaraware, Megadikang, Kawa Sent, Megadikang. O go to whatever again because I want to go equivalent and hali tira ya li piletsa baba that institution ga se alona ke a rona rotlhe re society and we have an obligation or re sireletse mo go lona e be re sireletse le ba bangwe ka ma go kwa ka lo ba ga iso ke ne ke leboge re tana re ntse re kopana ntse ke rutetsa maphata o thaile gore under my ministry a re bulegileng ba bega dikgang
the issues tsa lona tsa bo freedom again tsa next year na le bo World Press Freedom Day, we will engage. But my ministry is not going to take part modi thulaganyong le boe. Our ministry when madili twisa. Let's agree what a whole leader as long as you do it you spend money in a proper way. Dictate all one, rabata responsible journalist. Two, rabata horomen the hand space to perform. How would you mohale rabata singwa sesatan answer or ha minister hawad rasent ha mehadi kang hawad rasent. Miaga negibua different departments wata ko palo na be ga dula kanya gore le ne le kopana le go le sege gore le bue le ska na ke ta moralwa mise sengwe ke gore I think we also need to do a lot to train our journalists. We need to do a lot. In the past, this thing, middle income country, because in the past we had situations where no one training ethics. He doesn't care or she does not care. And so let's how we pose our hand in Mutumana can sing a jana, no can naja. How chase or level about the time Lenga. Yes, you should not hold us to account. We should account. Tata tota. That is why we want to strengthen you. Merely can buy it for Ritoka hats a gahore. Kumala Kupana Kumalo, Deus as well and Lorna Lowen. Yota Wungabata Horalinelates. Milta Wilema Hasabaka Galinelates. Me kama hokwale kalo bakaitsu inekere kele buheng tatsa diposo molon dalebo. Thank you, Honorable Minister, for State President and members of the media for your time. And I kindly ask you to state your full names and the media house you represent when asking a question. Thank you. Questions from the media? So there are no questions. Oh, thank you very much. Emma. Dumalang, ki video on Tadile Moeti from BTV News. I've got two questions. Mohwasa. The first one, the transition period. When the UDC won the elections, there was no guidance, according to me anyway, of how the transition should be done, like a manual. Do you plan to have something like a manual for how partying with its puso? It's something that we picked that there was no guidance as to what should happen, especially in relation to Budila Puso, Logosamesa Puso. There was no manual, so I think maybe you can enlighten to us what I may have done. And then the other one, government is not part of the structure of the UDC. I would like you maybe to explain more on that one, because I think there's always a confusion. Like you said that the UDC government will compete with other like for instance, no one will undermine the UDC government. I wanted you maybe to bring clarity on that one, or no one will undermine the UDC government. Thank you. Thank you very much, Reboti from BTV. I think I'll take the first three questions and then allow the minister to respond and take another set of questions. Priscilla, quickly move with the microphone. There's a hand at the back there. Is that right? Thank you, Minister.
ke lemoga gore o ntshitse Ministry wa Defense ga o sa tlhole o le teng yaanong o isitswe ko ministry wa gago wa state president ne ke botsa gore go raya eng go supa eng maikaelelo ne le sa bobedi nna ne ke re ke kgakololo hela gore ga ministera le bitsa di press conference go ka re le ire thata gore ba bega dikgang nne bone ba batlang ene ba nne go pele ba kgone ba engage le lona mme ke bona gore le tsisa bodirela puso thata be bo re hupetsa be re sa kgone gore re interacte le lona sentle eo ke yame ne ke re gape ya bohelo mo mananeo a o tlhalosa wa tlhalosa gore la go dira jang mo pusong o re tlhalosetse gore go a go ama jang bodirela puso ke ra babereki ke go utlwile ga gore ga le ya go koba ope mo tirong mme ano tlhalosa gore ka gore le rile la go hokotsa bodiredi yaanong go mo ga jaaka le tlebe le dira ditiro tsona tse go a go hokotsa jang bodiredi ba puso le gona mo maphateng a fe ke a go leboga tona. Thank you, Mohwasa. The house I put me. You must be honest. Priscilla, there was a hand here. Priscilla, there was a hand here, please. Thank you very much, sir. You may go ahead. Dumelang, ke bija obriki dira la go weekend post. Ya me potso tona ya maba dira la puso. Kutulo amakanya gore ba se podisi ne ba theohetse ka nako ya dithopo me ba ise ba duelwe me based on sene re se utwa le rona re le go ditirong kwa ba dira la puso across board bone ba ne ba boleletse gore ga ba na go nna le yone tshiamelo yeo a ke tswang ka ibiza overtime gore mo ka khela gore mo go yone gore a o ta lebella mapodisi ya la kanto o ta lebella le ba bangwe engwe ke ya ma rona le ba ga dikgang ke itumela thata gore o amile dintlha di le dintsi tse di amang ka di dirantiro ya rona gore re kgone go phuthuloga ga re e dira re kgone go nna le yone tshiamela gore re hitelle information engwe lang go ntse go pala gore re kgone go itella ka melao e leng teng mme se se botlhokwa tona se ke kopang gore le se lebelele thata ke gore bo dingwageng tse di ko moragonyana ga di tswang ka di ba di ka nna lesome ka nte go heta gormente o na tsa tshwetso gore a emise go dira di phasalatso kante go advertise le di private newspapers thata maphata a ga gormente e seng di parastatal yaanong ke batla go itse gore lona le gormente wa UDC kganye la go se ka se ka tselentseng jang ka re ga o ka lebella go a go morago nngwe ya go senyegelwa ke ditiro tse di senyegileng di le dintsi di senyegile thata go bega dikganyeng bana ba le bantsi bana ba tshwana gore ba ntshiwe mo ditirong because be go ya dikgane go sa kgone go ba duela ka gore gormente re rata re sa rate ke nngwe ya tse di dirang gore dikompone tse dintsi mo go tswana di kgone go itshetela ke ne kopa re le yone le sekaseke le bona gore mme ke tshwetso le ka etseya. Thank you. Right, thank you very much, ladies and gentlemen. Let me allow the minister to respond to the three questions, to the questions that were asked. Honorable Minister. Potso ya ntlha ke tswang ko go reboti gore ne go sena manuale a ke tsola ora o dira ke puso e ne tswa kana ora o dira ke puso e ne tsena a ke tsore reboti gore ke go arabe sente ke tsara nka go utwa hela gore se ka ka dia ha le tsa puso me le gore ke ne re dumela gore gongwe ga o tshwentse le mahatsa mangwe
gona le tsamaiso gore gongwe ga lo hetse ditlhopho lo tsa thulaganyo lo thopa ba le gore lo ba thoma mo maemo a go godimo e be re morago le bele gone le tsang puso le e tsamaisa. Thank you. Thank you, sir. Ke ne ke re gongwe ke tlhalosa gore ga ngwe dio dingwe a re di dira ngwe a re phatalatse ke tsaya gore a re lemogeng gore so sa ntlha se ne se diragala no go na le inauguration mme le tse dingwe tse ne di gamana le kganye go na le batho ba ne ba tswa ko UDC ke ne ke re mongwe a bone ba ne ba dirisanya le ba OP go thusa kana go tshwaragana tiro ye mme gongwe ne ra ka ska go dira phatalatsa ba ne ba tshwere maikarabelo a lehatshe ba gaetso ba ne ba disana le rona sentle gore go nne le handover e senang mathata ne ra kopana le bomme ba itse ebile a isa itse gore ke ta yala ke nna minister mo lephateng loneng ne ra kopana le bo PSP re kopana le bone ka go haloganya le bo mamorekisi. The only difference go no sna manual me ang ba ngwa khona lebelela se mo se tshwana sa bo ngo ba tsa tshwana bo America mo le go leta la transition in na go etile la ke re house na go topana rona ya la go tsona ya la go chaisa ela ma duatswa re metse mo la sa ya tsena ba ikaniswa aba take over so hangwe ga bo sna phata e ka lo mo ile gore batho ka le mo ga gore no gona le thulaganyo ya transition but the only thing go ga ya codify yo kana gona manual. Right, RUDC has a structure as a government has a structure as a UDC. Government go mo le mo ha so UDC hela UDC ta ka manana wa yone a tswana a rexitseng batho gore me ha go ngwele gone re tsontswe re ka re etsa le batho gore se tshaba sa re mo dikganyeng tsa ba so se ka na ngete hela gore ka gore re tsere puso mo ra gore the government it becomes an extension ya UDC ka gore le madom kra ga ma BCP and other people ba le tshwanelo ya gore ba nne mo pusong ebile nne mo nthabongwe ja puso mathata a rona go re dumela gore ha o buisa mo ra gore o na le dikakanyo tse dintsi o na le bothale jo go hetang le batho ba ile gore o ba iteletse mme yang le bothale jo ka ba bona mo ba bangwe ba diparty tse dingwe tsa kganetso ke buile ka khanya gore o tsantse go na le competition ya brute for access dikgang re solo hela gore lo lona ba ko BTV le ta khabara mo le mo ka go lekana ba khalba di khama ba private le ta khabara mo le mo ka go lekana. It's true baeso gore ebile we stand by that position gore are le tsoro be undermine government wa UDC gore ga o kwa re o hirile go dira bo sabotage government bo government a go lebela no I cannot try re ta go sa failure in fact o ta go failure rona to execute our mandate me ga ke re ka gore ra itse wa party ya gore be re ka go victimize o ta bo sa dire ka gore la ha se le ka rona rothe you all pay taxes sonso re tote so seo jaanong ha re ga rena go koba ope batho ba ta ikoba ba itse gore ngwa ba ke wa kgona go serve under us me ala when you are prepared go deliver o serve setšhaba sa Botswana ka maneno a UGC tota re ta bore go kolobela eng ke ra rongwe mo a kampele ba ka gore ha motho a batla go dira a na le bokgoni a ka direla Batswana o kobelwa eng jaanong do tse tshwantse gore di ba bangwe ba ka ta go tlhalosa re nna ngana ne ke dira se in the past because ne ke dumela gore ke mo go siametse government mme se se teng tshwantse re dira gore batho ba tlhaloganye ntse le bona gore ga o dire dilo because o batla gore o dumedise minister kana president o dira sengwe ka gore o dumela gore thulaganyo ya puso e dumelaneng le conscience ya gago e o dumela gore this is the right thing to do for the nation. Our nation in a dipad, let us allow our nation to heal. Leban rena le moya go tshwara dilo ka dipelo a re itwaetseng go bona le boitshwarelo a re le ke ngwa ga se ba sa rona a re ka nna ka vendetta re hela re buisetsa la hatsa la rona go morago lo yena yo le gore o nna le moya o sa nna sente mo ga ngolo yena wa go pele ga o ye go pele because that very person wa ka ba go thusa lo yena o prosper let the nation prosper so a re ne le moya wa go nna le boitshwarelo re ipotsa gore
a mme go siametse lehatshe la rona le bangwe ba ile gore bona le mongwe na batla go sabotaja government and le ena a introspect a tsetswa gore nya go tswa gompieno ke batla gore ke dire gore government a deliver we know a lot of things di diragala ebile le batho bangwe ba bukana le dikgang tse di itse gore ke re tshela le batho go dikgang di a buiwa so is kare motho a bua se ka motho bo dumela gore ke sone ha motho mo opportunity and give the benefit of the doubt. Remoloi wa re ne le ntshetsa Ministry of Defense wa tasega office ya ga Tautona mo hela ne le regionalization le go bitsa maina a ke re ne le minister wa defense ha o ka lebella gompieno go ke tsara ha no tsentse gore ministry wa state president o tsetse maphata mo teng ke tsara na ga na tswa ha go wa go kgolonyeng. So we just had to come up leina le leng gore le tla tsenya maphata othe mo teng engwe ne re sitting arrangement mo bua ka gonna nna ne ke re ba gaetso mathata ke gore but ke tsara ba le maneng ba ta eretsa mme la ne ke re ha motho a tile le motho e leng gore o kgathagela tiro ya gagwe ba go bua ka sengwe se se ama le phata la go. There is nothing wrong with coming here a ba reetsa gore e re ha dikgang tse di tanga ba ka le ba gore yanong di bakangwa ka tsela e ntseng ja ha ngwe le nna ke le ha ngwe ka nna ka thaela ka sengwe ke kopi o maleba gore a nthuse gore ke kopa gore ntlerifyela hale la hale so ne ke ra ngware a santse re simolla jana ya ga no go bua le ka transition let's allow them to sit with us se se teng ke gore ga ba le harass ga ba le re le diratolo la lona le go le segile gongwe senga se kopanyela ke gore gongwe ka bo le kopa gore gongwe habela gongwe ba ka tsa gongwe line se pedi lona le nne go pedi ka gore gongwe kgang ke gore gongwe le ko morago ebile ga ngwe dikgang tsa motho di gauto di botoka le bua la tumelana re lute police na ba gaitse re to ha re to go bua ka dikgang tse di amanang le maphata a leng gore re mo go one a ile gore gongwe go na le mongwe wa mooki gongwe e leng gore le ene ga a duela na a theogetseng kana ba lephata le sele ke tsa gore minister o etare ha briefer o ta bua ka ba lephata la bone nna ke bua ka dikgang tse e leng gore because ke na le maikarabelo go make sure gore di-interest tsa mapodisi ke a di sireletsa le go bona gore ke tokahatsa le ka mapodisi a leng ka teng ke tokahatsa dikgang tsa batho ba DIS ke tokahatsa dikgang tsa DCC all the departments by GPSM le bone ba all the departments ba di kgang so ke ha ke ta ke bua ka tse di ama le phatala because ga ra tshwana gore re hele re gata ba re be kan le bone di cons ke tsa gore e nngwe no bua ka e kganya advertising re lute ke ngwa metswedi e leng gore ke tsa gore ka e dirisa go leka go empowera di pampitse di kemetseng but ga se one he I know what ideally content for pampiri ya thrive you should look at 60-40% editorial to advertising of course take into account your rate card but one other considerations but we'll have a conversation harna kartada karabu gate harna tarabol lo na lo sanzo re a re kopane di kgantse di print ke go tswala ka selekam se kana kana we have so many journalists ba ile gore ba se tsebile a no ba togetsa go bile ba le mamero go ba bona mo ga go be ga dikgang ga go ke ga re bereke ha ke re le thusa ja we have had a discussion with the permanent secretary and had go di siri gore ke tsa re ta gore because we are going to engage Misa Botswana editors forum le bona ba le ba hirile re wa tharle union le lo ne territory ba na khate mathata ke me ga so re dira gore re thulantshe le lona re dira jalo gore re tere bone thara bolla re tshwaragane re go gane mmogo re nne re itumele so tota ka bokhusanyane ke tsa gore ba gaitso itshimologo me anon le rona re batla gore in the first 100 days o ta wa re wala mo go ene e be re taketse se ga go na le kganyentse e buiwa ya batho ba go gore mo ta all sorts of allegations so mo ta bua gore he we go sentse mo puseng yo mo ba da ke bona le batho ba le gore ba le bagana le dikgang tsa go thothomisa the proper thing to do is re bote dikgang
ko ba ile ngore and re rata go le bolella seng rona ha khanyele ko DCEC khanyele ko mapodising khanyele ka hela ba tomba thothomisa ga re tsenele di khang because rona we are just politicians so re tsenetse gore ana be re ha ra ithutela go tsipa ja go thothomisa di khang whenever that they will just probably brief the president mo di khanyeng tseo mme bone ba taitsa khanya ko DPP tse di maleba di khang di tsewe so our intention ba ga itso ga se interfere le sepe so are thusane gore re ageng la ha tselele gore ta na model mo Africa bona le transparency ibile re make sure gore the relevant institutions di jwa space go dira tiro ka ba rutuleng ka teng na go mpene go dumela gore ba ministry ba ta nthusa gore mo tirong ke rometseng ke tau ke romela ke tau tona ke khona me ke ta khona hela ka bona I'm not an expert tota na ibile ke motho hela mo di khaeng ka wins so bona ke bona to go ngaela gore ke teke khona re telle mandate but I will expect gore ba direse ba le ba sna mo wa se politiki ibile ba sa sabotage ibile ba sa sabotage that is the most important thing are dire gore ba ga itso bote ba jela puso ko ba leng teng ba itsona re ke opportunity gore ba improve ibile yo le gore o nda ba ngora ga mo jela puso ko ba maphata kana dithogo tsa maphata re mi say this thing young victimize people who complain ka rona that should stop le rona tsantso le rona alla ha le ma jela puso ba ba maemo ba go lwana le ska la victimize you and tsantso le go tsela go godimo go ekota se re buisanyeng re re ga kwalane go mo ga gonna gona le tshogo mo bathong ke tsa gore nthangwe swantse bele ngwe mo temo go keletsang dinako se ya tekeng di cases tse di o ketsa gantsa bo high blood pressure le malwetse a rileng ka gore re nna re go bokana ka ha le tshono ka ha re tshogile ka go go kopane he so a re do tse re di change ba ga itso re ska ra ha motho a ngwe wa rega e be na ngete a no go rogile it's perfect gore motho a ngwe wa rega gore o toka hatse o nne a better human being ke a leboga. Thank you very much, Honourable Minister. We've got quite a few questions now. Let me take another set of questions, please. Dumela, na gividwa Daniel Chida kwa The Voice. Ekita libakanya lo na Minister Mohwasa. UDC has been at the forefront calling for state media to be converted into public media. Akizura nkatswa kimisi tse tlhaloso ya teng gore time frame re isolohelele yengwe be nna ya di freelancers se ko mass media especially mo radio ba netse go nna ba fiwa 1 year contract and doesn't work at all ha go ba thuse sepe ga ba qualified loan le gali and le delayed payments so ke ne ke kopa go itse gore ka litsene le lona la bona be le ra le bolela la utwa re ka solohela tharabololo ya seo le then lastly ke bo kere kana litsene gona le di government communications di PR bantsi ba le aligned to the past government ya no lona litsene la go consulta ling le bone gore ska re ga re ba botsa re le ba bega dikgang e bantsi ba kana banna ba ba tseneng ba ha re se re ba tlhaloganye kana ba re fa karabo ye le gore ke ya the past government it doesn't align with you. Thank you. Thank you very much, Mr. Chido. Dumela tona. Na ki uja Johnny Mutube. Tona Johnny. Tona mo ipapa song ya UDC President Boko ona gua ka bogolo jang a re metsi mo itshireletso ya rona re le setšhaba ona gua gore ene mo keletsong ya gago o batla go bona gore gongwe le gongwe fo mothong a leng teng gore sepodisi sa Botswana gore go ne le visibility ya mapodisi gongwe le gongwe ko mo metseng eo jaanong potso ya mene e botsa gore ga go ntse jalo a gora gore intake ya mapodisi
e tlo go oketsega kgotsa jang mme yaanong ga e oketsega go raya eng mo economing ya rona jaaka se re boletse gore economy ya rona kana malatsinyane ka tegile kwa tlase ke a leboga. Thank you very much, Rem Tube. Sorry. Okay. Good morning. My name is Vincent Sebati. I'm from 39 Division Incorporation based in Mau. I'm an employer and focusing mostly on tourism. Online magazine ya rona itebantsha thata le tsa bojanala mme mo job creation and skills development. I mean more economic diversity beyond diamonds. Ke lemoga gore the incoming government is actually mum about what is going to be the winning factors in tourism ko mostly mo region in tsone tse di tshwanang le bo Chobe le bo Mau, like rona we are based in Mau and ko Mau go gona le mathata ya gore di company tse di ranwang ke ba tswakwa because I've been in business for 23 years and I'm an employer and I've never worked anywhere in this country. I've employed 14 people currently and we are saying tota government yo tla kompio ka gore the past government mo le mo go le ba nana le di interest tsa go ta focus mo di interest tsa go in terms of tourism and protecting batho ba eng go ba bereka within the tourism sector government wa go dira ka di khantse tse di ntseng jalo and then sabohelo ke gore we are looking at the how people are being promoted yaka untsu wa minister gore ga lona go promote kana lo lebella gore mangotswa ka a lo lebile gore yaanong people are now go tswa go bogolo gore batho ne ba favoriwa. Are we going to see the same thing going forward go favoriwa because of political affiliation and all that? Thank you. Thank you very much. Dumela ke video di karamara madu tona ngwadi o tse ba tswana ba tswang khakala ba ntse ba di bua ka video ka re gampieno ra re re phuthulogele mo ditiro le mo go bueng diteme tsa rona ke gore a leta bulela di community radio stations ya bobedi ke le ya di salary gore le ha sa bone maemo mme sengwenyane sone o ska wa salwa ko morago ke re ke botsa gore a le neta nna mo your first 100 days kana ke le tae seka le bakanyana go heta ho ke a leboga. Thank you very much, Mr. Ramadubu. Because there is no press conference without DK. Good morning, Honorable Minister. I'm from Copyright Society of Botswana. My name is Ditiro Cha. Mine is short, and I want to ask about the creatives. I've heard your deliberations, but the area of the creatives, given that your ministry is one of those that use or engage a lot of volumes of creatives works, and I haven't heard how the ministry will enhance, the creatives. What are the intentions there? Because the creatives, one of the biggest concerns is always, are they getting fair remuneration for the use of their works? So I wanted to know what is your ministry's intent there, given that a lot of intellectual property works are being used from certain areas of your ministry, sir. Thank you very much. Thank you very much. The last two questions. We're almost towards lunchtime. The minister has stated that we will meet quite a few times going forward. Let me take the last two questions. Dumela tona, dumela mbatsadi, ke bidwa Kesego, ke belaile oki, go this is Botswana podcast. Tota yala ne ke le ke tla tsa kganye offline. Me ke bona o ka re bo mme ga ba botse. Ke be ke bona gore ke eme ke a kgele. Ne ke re ke tlaleletsa mo go eneng Chida a ibua ka di freelancer se. Gone mo private media mo.
batho ba ba modimo ba o ka re le bone ba ka bonwa ke mongwe moengele a ba lebelela so se go te human rights ka gore dituelo tsa bone se di kwa tlase thata ya ne ke re mongamegelo re gona le gore le ka nguna le bana le seabe kana ba hiri mo bobega dikganyeng kana maphata di union o ka re gona le swabo something like that tsone tseo gongwe le nguna le bone ka gore ra ba bona ba dira tiro entle ba bereka thata mme dituelo tsa bone ke a itse gore di kwa tlase hela thata across the media industry ke a leboga. Thank you, Kesego Oki. The last question, please. Ke a leboga, ke a dumedisa tona, ke bidiwa Let's Montsosa, ke tswa ko Radio Botswana. Tona ke batla go botsa ka podcasts, di podcast. Ra bona ka re ntse re utlwa mme o ki ha le gore a re tswa ko podcasting we rileng. Ra bona gore di a runya ebile di a gola tsatsi le tsatsi. Under your government, Tona, what are your thoughts on podcasts? Le gore what is the future of podcasting in Botswana? Ka tlase ga puso e teletsweng pele ke lona la go di tsayang. O ba rotloetsa gore ba wa teng le ba setseng ba eletsa go nna teng. Thank you. Thank you very much. Before ke neela minister, ke ne ke kopela my brother there just to be the last person, please. Thank you so much. Ali Shumba. Okay, Shumba, you will also ask a question. Then we close. Ke nna Potlako ba go tswa ko Medicsan. Maphakela ne rena le batho ba Botswana Film Association. Ga ba batle tender ena ya Botswana Ignite, whereby Steve Harvey Global has been given tender ya $500 million pula. Bare ba kopa go reintshiwe because they have issues with it. Many bare batho ba benefit from it. 60% of it ga se Batswana. For our local entertainment people have benefited much from the initiative or from the tender. Is the current government, will it look into scraping it away or building a much more beneficial platform for local entertainers and film producers? Sabobedi Tona, kana kanyena e tie into ethically gray areas study tender kana tsa corruption. Will the current government start to crack the whip on issues like corruption? Hane le campaign for the club. Nili bua thata ka corruption, nili bua some alleged issues like corruption. Retla bona ile gore people are going to start paying for that. Thank you very much. The last question, of course, will be from Shumba. A very good afternoon. My name is Gikanta Shumba and I'm from the Agas Online. Minister, thank you that you will engage us from the Editors Forum and from Misa Botswana. My question is, what is the current position of your government concerning press freedom? I know Libile na kongwele, but it will be very important for us to understand it now as a minister, what is the position? And also, what is your position as well concerning the harassments that we've seen on journalists? Before we knew when we were working, there's a lot of harassment that's ongoing there. Can you please speak to that? Concerning the BTV, there's been complaints from Botswana about tendering. Apparently, some of the employees, senior government officials from that place, the locals in our country don't have the expertise. So that's why they're not giving tenders. Can you speak to that? Do you believe that you don't have the expertise as a nation? That is why most tenders are given to outsiders for the work. Thank you very much. Thank you, members of the media. And let me once again ask the Minister to respond to your questions. Honorable Minister. Ya le boga shomba ke tsora ha re tender ngwa go BTV ba guys tota a ngwe tse dingwe tsa ke la khona gore di arabe gompieno we have interacted le batho ba BTV ha ke sa go se ke gabedi
ka dikgang tse dingwe mme ebile re dumalane gore go na le nngwe nna ebile ne ke sa itse gore ke yone e bitswang go twe ya ga Steve Harvey gate e bitswang Botswana Ignites. So to bua ka dikgang tse a ke re go na le allegations ka ha le bone sentse re kopane le bone re te and then at the right time re ta bua la go lona ka dikgang tse e nngwe no bua ka yone ke press freedom. Ke tsara a ka ne ke bua kgante ne re le ka go supa re letsa gore re thusane gore le bereke mo environment e botoka mme le lona ke lona le ta re thusang se se teng le go bua go to set up a team go le bagana le dikgang tse e leng gore re dumela gore di ta le thusa go le bereke sentle le tse le lona di ta le thusang go le dire mo le tshwantseng go dira ga so le ta be le license gore ano go thaswela batho kwa le dilo tse e seng tsone e nngwe ke ya corruption ke ngwa tse ne re bua ka tsona ha re campaign ebile ke tsone tse e leng gore ke di priorities tsa rona mo pusong ne re bua le ba DCC gore gompieno mapodisi ga e kwana le police o sa ya police college again ha o na le sole wa di barracks mpeng ba DCC ha o tswa sekweleng wa tsawela go tsamaya go thothomisa. So we have to build capacity re ba rute go thothomisa gore ba kgone gore ba akanye dikgang tsa tshenyezo setšhaba ga re ka se ka ra baakanya seemo sa tshenyezo setšhaba re tana re le mathata re lehatshe la Botswana. E nngwe ke ya takisimo le ko ntheng tsa ya ga tšhida ya state to public kana ba gaetso re bua ka gore re batla gore go nne le board e tlo tsamaisang BTV gongwe e tsentswe ke batho ba re dumela gore ga bana dikgathego mo dikganyeng tsa sepolotiki ebile re guaranteea editorial policy e leng gore ga gona mo go gobelelwang ope motho o ka gakololwa gore kwala yana mme le within tsamaiso ya go bega dikgang yaanong kgang ke gore le to dira se mo nakong e kae I cannot say because it's going to involve consultation extensive and also it will also involve transferring of the assets tsa go ngwa re ka nna re nya re tsenyela re ka tegeng e tswe e be nna e creature e dirilweng ke di-statutes kana ra re nyaya go wana a etswe gotelele kana goromente a rekisang semo. So it's a conversation e re tana ba se se teng ya re goromente rona ga rena nako ya go rena di-newsroom. Se sengwe ke kgang ya di-freelancers gore ba ke ne re kopane maloba re dumalane gore ba tla dira sengwe go lemoga gore bangwe ga ba bate go na go na batho ba le gompieno ba batla go bereka go ya ka bangwe no super ba batla go bereka mme ga bate gore ba hire full time. So ta lebela assessment ya go BTV e bereka kopana le bone le lephata le bone ba BTV go bona re kganye ka rarabolwa yang ya ka ne re bua kgang ke gore re buisanye mathata a di-freelancer ke a rona ke a management wa BTV. So ke tsa re BTV ga ke a tsa batho re ya ba hira be ka se ka batho gore ba retse and very soon ke tsa gore santse gore ba akanya gore minister ya go kopana le ba bereki botlhe ba lephata re tere go tswa magara and that's one something se tabo se rote maphata o ta government ra go kopana le bone ba folang anda ba minister go ruta dilo tsa bone. And my only plea and prayer ke gore batho bao ha ba bua mo meeting ga e ke a re motho a ngwe ga ka boss e be toga ya go lebela motho dintsi yaanong kana yana go bolaya maiteko a rona go le ka gore go nne le dialogue. Nya PR officer yo na ra ga itse gore re batang na dule mo tseleng PR officer o santan 1000 zora ithute ka ha be ga ma go ka ha ba ma go ka tengaga I think go ne le bua le go ma le mo maitiso me ha le ona le go office ga ke dumele gore PR officer o ka ba ka tsela e ntse jang ka o santan 1000 zora I familiarize le manifesto wa mokgatho wala gona PR officer go gore dumo o swela mo tegeng o swela mo te ka go le ka go balwa go le ntela go bera ka nteng ya ha o dira jalo
o sa dire joni no bua ka kganya police visibility mapodisi a shota go pile mapodisi gore ba re he palo ya mapodisi a ba dumelang gore ba lekane gore ka nna le bone mo lehatsheng e be re ka tara lebele re ra go pusong ha re bua gore re shota mapodisi e be re itse gore re bua ka dipalo tse di ntseng jang but mme go ne re dumelane ba gaetso dipalo tse di teng tsa mapodisi sa gompieno di kotase kgang ya itsholelo ke tsa gore ro tera thaloganya gore why re na le matata one of the things that we have indicated in terms of revenue collection as a country we have not been doing well. Botswana collects probably about 13 to 15% their GDP when it should be collecting twice 50-30%. 15 ke mahatsa ile gore ke a war torn countries like Afghanistan bo kae ba ile go tata go bua nnete go tata go collecta madi but countries tse le rona bo South Africa bo Namibia they are sitting at around 30%. So Botswana ha etwa hetse e ka double di palo tse el madi a wa ka thusa go tlhokomela di project tsone tsa puso ya no kganye mo ke gone ile gore ke tsaro ba minister wa motse tautona ba ta jela tsona tse ile go di tla thusa gore re kgone gore re fund di project tse di harlogane ke ra sentse re thaloganya gore ne re bua ka gore we need to reduce by education ba ta bua ka yona re ba ta go gotsa student teacher ratio o mo gore ra sentse go hira batho go thoka madi le wastage e kana ba gaitse corruption e ne re bua ka yona I mean ha project e tshwanetse re ne to pula project e be le gore na 20 pula le ta tsa ka ya madi a go direla bana di classroom le ta tsa ka ya madi a go hira mapodisi because le tsere madi la til ya tourism ke tsa gore re se ba dire mulutsi o tata a bua le lona at the right time a bua ka dikgantsa tsa tourism khanya ve ba re tourism ke tsa gore e tshwanetse re eme ba gaitso ara tswana re dire dilo ka gore motho ngwana ga mme kana ke ra tsana sekole mo kana ke ra re monna yo hayo boza zikere tsene sekole mo re nze mo phiko me a gore gore a no tshwanetse ra so ela ka o mo minister wa tata wala se wa ta bo go be swela ke merit ra madubi mo golle khanya community radio stations e tshwanetse gore ha ke ra batla gore taketse khanye motho batho ba go maung di kgang tsa bone ke tse di amana le tsa bojanala mme sentse ba ne le discussion ka di kgang tsa bone jana ha o ta we gore mo kopanya le motho wa go phiko e gore ne sello sa go gore maine o tswetso kana no di kgang tse di mo ditimola tse dingwe tsele so it's important gore go nne le community radio stations e bile go ta thusa gore go ba biro le ba tswa po wa ka go ba ta bona phata mo di community radio stations so mega na ga so na re license on a level communications ba tsontsoro ba taba dire through bo bokra me ya tsontsoro encourage gore dinnete le batho a gona gore ba di dirise go kanye ngwe ke ne bua ya gore ya di promotion ke wana ke ya di salary gore a just structure le gore tsontsoro re tere se level go bona gore ano go promotiwa o promote motho because o tshupile gore ene ka boene o ka dira e bi o na le bokgoni ya go tsaya maemo ya na ga gore ka rona le 20 years bo go motho o na le 20 years mo police service mme ga promote go te parodiana nya yo e leng gore o itshupile mme at the same time ga go ba motho a ko ba mo go one pula hela dingwaga tse di kana hela o sa mo riana yana go seka khanye e tswa gone ho mme hela a se ka ipolela gore hela ka rona le dingwaga tse di le o sentse gore o promote a bo itela gore gona le o nna ka dire tiro boto ka ene o na le go gatse di yana ga promote ka rona o tile pele ya no re tshwanetse re balance di khantsa go nna jano ye nngwe ya cosbots ke tsa gore ke ara bona ha go tsana nteng ya di creatives le gore batho a duele sente ke tsa re yo ba BTV ha ntse re bua le bona re ta ya ba akanya re lebeletse le budgetary constraints mme se se teng ke gore ha ngwe tshwanetse re nne ha ba se ba ga itse re batho re gore mente re tswa go yena o re hile 20 pula ya na re buisanya gore 20 pula yo re mo dirisa ka tsela ha ngwe re dira dilo bokete ka gore ga re kgone gore anon re tse di khalle batho bona sentse gore ba sebe gore bona sentse re thusa gore madira khamaganya ja tsela ensenja mme ke tsa gore re ta di bakanya me maoki ya freelancers ke tsa gore e utlwetse gore di reisa teng di kota tsa go BTV
go le se gamba ga itso le bue ka diotse re ba kanyeng because at the end of the day ka re bue ka madi a ile gore ke a minister kana le bone motho ba bua le gore o netse mo go kananyana go sena ro ka kgawaganya ja but like I was saying ga ngwa tsantso re tlhaloganya diemo tse di leng teng and mo re kopela go rumente kwa go finance gore a madi a o ke etso gore kgone re duele di freelancera botoka let's montsosa na bua ka di issues tsa di podcast ga re te ke kopa re teka attitude generally re tse go rumente o teka attitude ya gore di tharabollo di tsoma go lona ke lona you're going to give us the answers to these issues re montsosa ga ngwa ta bitsa go re bitsa go re ramadubo na le kgayetse yana you've been there o le mmega dikgang these are the challenges how do you resolve them pele ta ka tharabollo be re nya re rumile batho report a ibone ke re dira public re tsamaya le one be re ya kopeng mothata je botona ke go dumela gore e re house na go na o siana o tshwara di rally o bua twa go thopa mo ra gore o bothale go gaisa batho bothe ba ba iteletseng go ke gona go nna le mathata mme ke tsa gore ba gaitso yengwe ke aga potako gore a re ta tswela ka project ya Botswana Ignites ager no real ager o ka potako no o ditse ba tsama ke tsa gore o tshwere ke mabaka a mangwe mme se se teng ke gore you cannot say yes or no ba ba male ba ba tara ga kolla ba lebeletse diemo ka ga dintseng ka teng we have people who have been more tronye ba reng me ga ke se teng ke gore ba tara ga kolla e be re bona a selo seo se tsamaelana le di objectives tsa governmente wa gompieno then e be re kgona re ya go pele di tsa gore dipotso di heletse gone ha ya leboga ba gaetso le ka moso mme ke ne ke ratela puso ba nne ba lata ke kope ke leboga bone ka gore ke tsa gore re kopata leboga ba go abega dikgang ke leboga ba le tile me dira puso ba le tile go kemanokeng ha re bua le ba le ka moso re hano ka lona mme re tsa go leta re thusa gore deliver on our mandate thank you. Thank you very much, Honorable Minister for State President. To members of the media, we honestly and humbly value your presence. My hope and prayer is that we will keep on engaging you continuously on issues of interest, national interest, and also feel free to engage us. We are open for business. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your attendance. Ke go pare ke kope bohori boeme le pele Minister le Assistant Minister Permanent Secretary for State President le me mabaitsi gore ba se ba ka batsi ba eme le pele ka tla tswa ko moraga bone. Thank you very much for your time. Hona le the minister's briefing notes. We'll get them from wetso e tsamaya ka tselentse jalo e le phuthego tota ya bobega dikgang e neng e buiswa ke tona mo ofiseng ya ga tautona e borre Moeti Mohwasa a nangkola dintlha kgolo tsa puso ya UDC gore ya e tla tsamaya ka tselentse jang mme ana tlhalosa gore bone ba go igaga ka transformation ba batla go hetola jaaka dilo dintse di dira ka teng mo pusong mme a bua gore they are going to try by all means to restore trust mo bodiredi mme e rile a tsamantsa a bua jalo a tlhalosa gape a bua gore sengwe sa ntlha sa samileng ke ba IEC a tlhalosa gore they are still committed to reforming the IEC to making sure that it's become independent gore le khotla la letsamisa ditlhopho la IEC le gona go itsamaisa botoka le no se le sa khopa go bile ko ope mme a tlhalosa gape le gore le ba DCEC le bone lalo ba batla gore ba ele ke keletso ya bone gore e nne le khotla le gona go itsamaisa le sa khopa go bile ko ope le gore yo le tlhatlamang go tsa moeteledipele wa lone ene motho yo le gore o thopile sente e a thopela mo Pontsheng mme a bua ka dikganyana tsa bargaining council le gore ba batla gore ka February a ngwa go tlang ang lone le khotla la bargaining council
le bo le boetse mo tirong le dira tiro ya bone mme sengwe se ke dumelang gore bontsi bo tla tsamaya ba bo dumela sone ke mana tlhalosa gore we want to reduce red tape within government a tlhalosa gore madiadia a nantsa le teng mo pusong segolo jang go tsaya ditshwetso go sa go araba bone e le puso ya UDC ga ba dumela le se ba supa gore e tla tshwana gore kganyo ya red tape e ntshiwe go thelele se ka ya nna teng mme e le dingwe dikgantse re Mohwasa ana bua mme ya re gone go a itebaganya le bobega dikgang segolo jang ja puso jwa tlhalositseng gore ba dumela gore go tshwanetse re go nne le an independent body e le gore ke ene e tsamaisang bobega dikgang ja puso gore bone e le puso ya UDC ga bana go ikaega gope ka the state media go mo ga mo dikganyeng mme ba dumela gore jaaka mongwe le mongwe they have to compete for space within the state media like any other organization like any other person without being favored mme a tswela tlhalosa gore they will look at laws to make the media effective in doing its job le gore le dikgang tsa diteme le gore ba tlhalosa gore ba tshwetso gore le tsone go tla re puso o maphata a bo BTV radio Botswana tse ba bangwe ba bone gore ba dira jang gore ba nna le tsone se ba ka sa gore gongwe ba ka bulela tsone dikgang kgotsa diteme tse dingwe gore di ka dirisiwa mo tsone mo metsweding e ya puso mme o buile gape le dikgang tsa disability gore go tla re ba itlhagana dikgang tsa disability mo lehatsheng la Botswana gore ba na le bogole le bone ba tle ba khone go tlamela botoka mme a bua ga dikgang tsa mapodisi ba baneng ba tlhaogetse kana kwa dithopo gore ba batla gore dituela tsa bone go dikatso tsa bone di hegosiwe gore e re ka kgwedi ya e tlang ba setse ba bone dikatso tsa bone mme a bua gape ka the DS Act gore e lone le phata le maloma tsebe gore le tsone re la go sešwa batho ba tshele mo phutulogong ba sa boife sepe mme a supa gape dikgang tsa bo HLCC gore le lone le khotla lone go tla re le boele mo tseleng le simole go dira ngwa go tlang le dikgang tsa national planning a tlhalosa gore le lone go tla re le simole go dira tiro ya lone ka bokgabane mme se se go ke tsa gore o di itsetse hela go ne go ntse jalo one a jaaka ne re bona tona Mohwasa a tlhalosa se ba se ikaeletseng go se dira mme ba batla gore budila puso jotlhe bo dire tiro ya jone bo sa khopa di go open mme bo e dira ka manontlhotlho gape bo sa tsaya letlhakore gore puso e akanya ya mme a tlhalosa gore ba tshwanetse ba tsaya boikarabelo ja go dira ditiro tse di lulwameng go tsa go dira sone se le gore se tlhokwa ke Batswana kontekong mme a tlhalosa gore puso ya bone ga e na go ikaega gope ka ope mme kopa gore mongwe le mongwe yo ne seng tiro a dire ka botswapelo mme ebile ga bana go lela ka ope mo ditirong jaaka go ne go ntse go bua ga mo maranyeng gongwe a Facebook gore bone ba go ikaega ka merit mo ditirong tsa bone mme a kere go tswa mo go nna ka kwane mo yone phutego ya bobega dikgang ene e busa ke tona re Moeti Mohwasa magere ma re khutisa gone ga re tla tsamaya re ntse re thota dikgang tse mo nakong ya nako one. Welcome back. Thanks so much for staying with us now. From the Minister for State President, Mr. Moeti Mohwasa's address to the press conference, we now dive straight into the sport and just zoom into what happened in South Africa. It was the Under-20 Women's COSAFA Football Championships that concluded at the University of Johannesburg Soweto Campus Stadium.